because I share with them for me to more understand. Okay. Okay, all right. Yeah, so I'll be recording this session. So this is what you can see. This is our Vim backup replication console, right? So as you can see, it's clean, it's simple. Okay. When you want to perform a backup, you need to add the Hyper-V host. So how do you actually add this? You can come to this inventory, right? This is where you add what you want to backup. So I already have added my Hyper-V host existingly here, right? You just click add, and then select what options or server that you want to add, right? In this case, Hyper-V, right? Just give the Hyper-V the host name or IP address. Okay. Let me show existing one. So just give it a host name or IP address to connect, and the type. Right, the type is either a standalone or as a cluster or STVMM. Right. Then credentials. The credentials to actually connect to the Hyper-V. Okay, once you have that, Log on account, right? yeah, the account, user account. You can be a domain account or what. Okay, so this will actually detect. It will try to install components. Okay, if it's not installed, it will write will install. Right, what I have here is already exists, and this is task limit. How many concurrent jobs? Okay, once you have this, you just apply and you install everything, right? And at the end, it will give you a summary of finish. Once it is completed, you should see a list of virtual machines here, which is under your Hyper-V host. Okay, this is how you add your Hyper-V for backup. Okay, so once you have that, you create a backup policy. Okay, what I have here is a Hyper-V backup example, right? Um, you just give it a name of the backup job. Okay, what virtual machines you want to backup, right? You can just select. Okay, and this is some exclusion where you, let's say by a cluster or any disk you want to exclude. Okay, you can actually exclude. So if I'm going too fast, just let me know. Okay. So once you have what virtual machines is to backup, this is where you store your backup files, backup repository. Okay. Uh, Uh, Mr. yeah. Andy, Yeah. can you explain about the infrastructure or I mean the connection between those servers because I just see only one Hyper-V host, right? Yeah. So the connection is you have to add them first, right? Once you add your Hyper-V, there's a few options here. You can add through SCVMM or a cluster, okay, or a standalone mode. These are the three modes. Yes, okay. So you are demo about you're doing about the backup only, right? Yeah, this is Also, actually to uh, add the Hyper-V host for backup as an okay, inventory. okay, Yeah. okay. See. Okay. So if you do not add the Hyper-V host, it's not visible to Vim. Okay. Okay. Once you add it, then you create a backup job. Yeah, yeah. So yeah. So this is a backup job. So give it a name and select the virtual machine. Yeah. If you did not add the Hyper-V host, you can't select the virtual machine. Yeah, I see. It's some sort of an inventory, right? Mm. So yeah, next is actually the target to store the backup files. Okay, your backup repository.
and retention point is how many copy you want to keep. Yeah. Okay, so yeah. So next is let's say it's a SQL server or any application. You need to check this application aware processing, and also if you want to do a self-service recovery, then you need to enable this guest file indexing, right? So just next, and this is the schedule. Okay, so you can, there's a few options: daily to run, every day, weekdays, or any specific days. Okay, or monthly or periodically every hours, or yeah. So these are some of the options. Okay, so once you have this policy configured, finish and apply the job. Okay, this is for backup. So let me try and run one. So when the first backup is run, is always the full backup, right? The subsequent one will actually be incremental. So yeah, let's see. Okay, while waiting the backup to run, any questions? Okay. Okay. I see that you have two options to backup the world VM and backup the application file. Yeah. So Yeah. actually, from our backup job, Yeah. we just need one backup job, the Yeah. whole virtual machine. From the Yeah. whole virtual machine, we can actually recover by application as well. So you do not need to actually configure separate policy, one for application, one for OS or data. That is what other competitors are doing, right? We do not need that. So, and we are agentless. So without the agent, we can do also application granular recovery. I see. So for example, when I want to pick up a database server or web server, we must enable the application aware processing, right? Sorry, can you repeat? Yes, I mean that's when I want to back up a server with a website server or a database server. I Uh-huh. must choose enable application aware processing. Yeah. Yeah. Any database or like AD server, you need to enable this. Any Okay. application Without that it, Vim support. yeah, but without it option, what What different? yes, what the difference? We don't choose this option. You mean if you didn't check this option? Yeah, yeah. What's the difference? So if you didn't check this option, the application will be crash consistent. That means if you recover the DB or application, it may fail. Uh, Maybe. Yeah, that means you don't freeze the database because it's open, right? And when you try to recover, it may fail. okay. Maybe the process is running, so when you do the backup, the application is still running. Yeah, yeah. Yeah, So yeah. the consistent maybe interrupt. We do the job backup in that time. I see, I see. So Andri, do you have the list application to support with Vim? The list of Vim support application. We Yeah. have a list. I think Long can share that later. All right. Maybe Yeah, send the yeah, coordinate. Okay. yeah. Not sure. Uh, application where connection to PSQ.
I think it's because my password. So let's just check this. So once you back up, okay, what you see here is this, your backup policy and your virtual machine, right? So what I'm showing here, you can actually do a granular recovery, file level, right? I think Chong actually requests for a file server demo. So basically, this is how we do a file level recovery, right? Restore guest file, and as a Microsoft Windows. Okay, so this is the restore point. So that means if your RTO lah basically, right? And you just select and you give a reason. Yeah. So basically, this is what you can see as a file level recovery, right? It's simple. It's like your Windows file explorer. Okay, so you can actually expand whatever here, right? You can just restore. Let me go to Windows System to drivers. Let's restore host file. So there's two options here. You can overwrite. Okay, this will actually restore to original location. Overwrite or keep the same copy, a different copy. So this when I actually do this restoration, I do not have an agent installed on my virtual machine. So that's why we are agentless, right? And you can actually do a copy too, right? This will actually copy to my local server here, and yeah, and you can actually copy to the target server. Okay, example here, right? Okay. Yeah. So yeah. So basically, that some option is like instant VM recovery, okay, or restore entire VM and restore VM files. So restore VM files is actually those like VHD or VHDX. Right? These are the Hyper-V VM files, VHD VMX. Okay. So once you have restored this, you can actually create um, the template of the virtual machine and bind the hard disk to it. Okay. Another option is instant VM recovery. Right. Yeah. So what instant VM recovery does is actually it boots the virtual machine from the backup files. So in a scenario where your virtual machine it's about let's say big virtual machines 2 tera, 5 tera. So you can actually instantly boot it up, right? So how fast you recover those 2 tera or 5 tera virtual machine is how fast does your virtual machine boots up. Okay, because if you do a manual restore entire virtual machines to restore a 2 tera or 5 tera may takes like forever, right? Yeah, so in this scenario, instant VM recovery is just booting up from the backup file. You mean that is that bring the backup virtual machine to bring to start up it, right? Yeah, it will bring to the production and start up, and then at the back end it will do the what you call that, migration. Okay. Right. Yeah. So maybe let me show how what is it.
this is my Hyper-V, right? This is the guest OS. Okay, let's just turn off. Let's just delete this. Okay, so let's just do an instant VM recovery. This virtual machine. Just go back to your original location. Or you can actually different location, different settings, right? Just give it a reason. Yeah, so you actually check if any existing there. If there's something there, you actually delete it, right? Yeah. Because I restore to original location. So okay, then you have this option, power on, right, after restoration. Cái này là hỗ trợ backup từ SAN này, SAN. Cái từ máy ảo, backup như này của máy ảo tức là phòng storage luôn. Đây là cái phần tủ, đây là champion đấy. Mình móc vào máy ảo chứ máy ảo làm như sao đấy. So now you can see the virtual machine is here. Yeah, now it's already started. Yep, instant VM recovery snapshot. Right? You can connect. So this will be useful if it's a virtual machine, which is a huge size, right? It instantly mount, instantly power up. Instead of restoration will take a lot more time. But in this case, VM server or backup storage is the same storage with the Hyper-V host, right? I mean that both the Hyper-V host and the backup use the same storage or SAN or NAS with the no, not necessary. It does not require, because my backup storage is actually different from the Hyper-V host. It's not linked to each other. It's just through network. It do NFS mount to the Hyper-V host. Oh. Yeah. So if you see here, there's a waiting for user action. Okay. So now it's already power up. You can actually do migrate to production. So this will actually do the restoration back end. So at the same time, while you restore, your services is actually recovered, your application is recovered, your end user can actually access them, right? Definitely there will be a slight impact of performance because it's doing the migration and it's actually running over the network, right? Nó sẽ có mạng. Quân muốn hỏi là quân muốn thả backup một khác đúng không? Còn hai viên khác không? Bởi vì em đang hiểu hình như cùng một SAN này trên mà cùng trên một storage. Tôi nói là qua lỗi đấy. Tức là từ bản chất thì cái VM nó sẽ nhìn cái thực thể lưu trữ ở nhiều nơi, tủ backup là tủ lab, tủ SAN này, tủ SAN là để chạy, tủ lab để làm backup. Thì nó nhìn thực thể, nó chọn dẫn, nó kéo nó thả sang đây. Còn hoàn toàn nó có thể backup trên chính tủ đấy được, nhưng nó không khuyến nghị. Tại nếu cả tủ hỏng có vấn đề thì mất vai trò backup thì lên là một cái vấn khác. Đấy thì cần phải hỏi lại với ông nói là qua network đấy, hai thằng khác nhau đấy. Thì đối với thằng VM nó nhìn tất cả thằng kia là cái không gian nhớ, không gian lưu trữ thôi. Chứ nó không có phân biệt về tủ nào không phân biệt là storage nào. Phân biệt là do mình quyết định mình quyết định là cái máy chủ mình móc vào cái SAN để mình chạy thì là chạy đúng không? Còn cái phần tủ đĩa là phần backup là tủ khác. Thì cái VM nó nhìn đấy là cứ thực thể nó ghi nhận cái vùng có thể nó can thiệp vào, nó chứa dữ liệu, mình ra lệnh nó đừng rất là đâu chỏ vào đấy. Đấy còn local, thứ hai là nó replicate qua mạng WAN nữa. Còn WAN là hai site, là hai tủ sang nhau. Thường backup mà cứ nghĩ rằng tủ khác không nên dùng tủ SAN đấy. Một cả tủ hỏng thì backup là giá trị gì đúng không? Backup cái chính là mà tủ đã chạy một phần và backup là tủ khác. Thì là quyết định tốt nhất là local cho replicate là tủ trên các bạn nữa. Còn nếu là cà phê cái kia nó qua backup của nó phần nữa thì thêm 3 lần. Alo.
Yeah, no. This is Minh Nguyễn from Dimension Data Việt Nam from Hồ Chí Minh. Anh Quân ơi, sorry for local language. Anh Quân ơi, theo cái khuyến nghị và những cái best practice về mà cái giải pháp backup á, thì nó có một số cái rule. Thứ nhất là nó đi theo những cái best practice. Thứ nhất là dis to test. Và thứ hai đó là nó có một cái gọi là cái rule là 321. Dạ, cái rule 321 có nghĩa là sao, là nó khuyến cáo mình backup ở 3 nơi khác nhau. Ví dụ như là cái đầu tiên sẽ là cái live repository nằm ở trên cái con backup server, ví dụ con Vim. Cái thứ hai anh đẩy ra một cái storage khác nằm khỏi cái con Vim đó, và cái thứ ba là anh đẩy về một cái cuối cùng nữa là anh tạo một cái copy. Thứ hai là cái rule gọi là cái rule 3. Còn cái rule số 2 nó gọi là số 2, có nghĩa là nó khuyến cáo mình nên backup ở hai cái dạng storage device khác nhau. Ví dụ như là nếu mà anh được có SAN rồi thì anh sẽ nên có thêm một cái NAS hoặc một cái tab nào đó. Dạ. Cái thứ ba là cái cuối cùng là cái số 1, có nghĩa là rule 321. Số 1 cuối cùng có nghĩa là nó khuyến cáo mình nên có một bản offsite cho cái giải pháp backup. Dạ, thì theo như cái cách mà chỗ bạn Andy này bạn trình bày thì hiện giờ bạn backup ở một cái cũng áp dụng theo một cái rule 321 này, nhưng mà best practice thì mình không có test thì chúng bạn thôi chứ không định. Dạ. Nên là cái việc mà đặt cái VHD máy ảo nằm ở đâu nó cũng được anh, nhưng mà khuyến cáo mình nên có cái backup mình ra khỏi cái con SAN, chứ mình không nên backup trên SAN. Như là anh Tuyên nói, nếu mà cái SAN mình có vấn đề thì các bạn backup lấy cũng. Yeah. Mình hiểu cái đó, thì mình chỉ cần xem là cái trong cái demo này thì nó cùng trên cùng một SAN hay là nó khác hai SAN khác nhau, và nó qua network không, thì Andy có nói là cái này là backup qua network thì ok. Dạ, hỗ trợ backup qua network. Okay. Bữa như anh nói thì lúc trước anh cũng không aware được là nó có, bây giờ nó support cả hai vi, nó support nó tốt á, nên mình cũng không lo gì lắng nhiều về cái dạng phát phim này. Dạ. Ok, tiếp tục được. Dạ, cảm ơn anh. So okay. Yeah. Yeah. Well, let this run at the back end. So next, what I'll show is actually the replication job. Yeah. Right. Replication here means it's an exact copy of the virtual machine, right? Some competitor claims they are doing replication, but what they are actually doing is just an offsite backup. So what we have here is an actual virtual machine at the offsite. How we recover is just powering up the virtual machine offsite. Okay. So let's show the job settings here. Right, you give the job a name, right, and then we have some options here to enable replica seeding. So if normally when the first replication, we always advise to do seeding, right? And if you have a different map network, you don't. Nếu mình có mua kiểu 10 MB thì nó sẽ hỏi lên tốc độ thấp. Bình thường nó cả gig 10 gig thì nếu mà gọi là 2DC mà nối trực tiếp này thì là hai speed, còn đây mình tốc độ thấp qua one thì phải 2 loud speed. Tích là loud. Thì nó biết để nó sẽ xử lý gói nó phù hợp với đường tốc độ. Okay. Yeah. Okay, so and you can actually do re-IP. This can serve as a DR plan, right? When you fail over, the other side is actually a different IP segment, and then you can automate this. Okay, next is actually to select the virtual machine, right? Which virtual machine will replicate, and the source. So the source here means you can actually replicate from production storage, right? Which is the actual virtual machine. And yeah, actual virtual machine, and we also can replicate from backup files. That means this the earlier backup that we took, you can actually replicate it from there, so it does not impact the production virtual machine. Anh chạy mà backup nó nằm chậm hệ thống thì mình nên backup tới cái bản gần nhất, last checkpoint của mình. Last checkpoint.
khuyến nghị như vậy, tại vì nếu mình backup vào real time thì chính backup thằng đang chạy production ấy, thì nó sẽ làm chậm hệ thống luôn. Con nó đang chạy, con nó đang cung cấp service mà. Thường recommend đấy vẫn support là hai phương thức, nhưng mà mình quyết định phương thức nào là do quyết định mình. Nếu production mình đến đêm mình không giao dịch nữa, ok, không sao cả, backup luôn. Còn nếu mình trước đó khoảng 1 tiếng mình đã backup bản chính rồi và không thay đổi thì lên backup cái bản backup gần nhất, checkpoint, last checkpoint, nó phù hợp hơn tùy tình huống. Chứ nó đang chạy một backup đó thì làm chậm hệ thống. Okay, so next is actually the destination, the target host, right? And also the path to store the replica. So next is to do the network mapping, okay, source network and target network, and also the re-IP. So yeah, so my source VM is this range, and my target VM should have this range of IP. So you can actually define the range. So that means the same VM but different IP for DR and DC, right? Yeah, correct. So if let's say the DR has this IP address, and then you just put the range. Function. So this is automation. All right. Yes. Automation. Yeah. So yeah. So if this is the metadata, the metadata of the replica, and replica settings means you put a suffix to identify the replication, and also restore point, the RPO. Okay. And data transfer. So data transfer here we have two. One is direct, and one is through WAN accelerator. Yeah. So WAN accelerator is something like a WAN optimizer. It's built into Vim. What it does is something like we do caching. So like you browse internet using internet browser, they have some caching. So the concept is same. So we have this WAN accelerator which does caching. So initial replication may not be so good, but once the cache grow, then definitely you see improvement. So Eddie, in the customer have two sites, Hello and Ho Chi Minh, and with the bandwidth only 10 meg. So we would like we have to choose two between one accelerator, right? Okay, when you do a first initial one, I honestly I will tell you it does not have much different, because the cache is not there. Like you open an internet browser, you first time browse the website is slow, right? The same concept. So normally when the first one, I will always advise to actually copy out to an external hard disk, right, to a media, and ship and move it to a DR site. Okay. Yeah, and copy this file to the DR server, and then do a replication seeding from there. That will be much better. And then the subsequent one will always be incremental. Okay. So for this incremental, do you have do the Vim have the method or function to suppress or compress the data, or deduplicate the data to compress the bandwidth? Yeah, we definitely have dedupe and compress. So I'll always advise to have proxy. Okay, that means your source and target should have proxy. So your production and DR should have a proxy server there, Vim proxy server. So the transfer will be much better. Okay, so proxy server is the one who is doing the dedupe and compression. So, and also data optimization lah, basically, because we always see when we have proxy near to the location, it always perform much better. So does that mean we have add on another server, Vim server, right? Yeah. By default, you can have an all-in-one Vim. Vim has the proxy. This backup Vim by default there's a proxy as well. You may want to size it a bit bigger to process more.
Right? Not necessary to have a dedicated proxy. If you can have that, it's good. But if you do not have that, you can actually size a bit more powerful server. It can be physical or virtual, no problem. Okay. Yeah, and we do not license our proxy, so you do not need additional license for that. You just need additional license for your Windows. Okay, so if the customer would like to bring up an proxy server, they have to prepare another upland for that, right? Yeah, another OS, another Windows for that. Yeah, so the cost will be more on a Windows license instead of a Vim cost. So because Vim is licensed by the sockets, so it doesn't matter how many proxy you deploy. Tức là đấy, nếu mà muốn thêm một con như kiểu xử lý về compress hay là dedupe ấy, thì mình build một cái server khác của mình, nhưng cái Vim nó tính license trên cái CPU của con server ấy thôi. Nhưng mà cái function đấy là Vim nó cũng cung cấp không? Function thì có, nhưng mà nó sẽ tính license, Vim là tính license bay CPU cao CPU. Chứ mình tạo ra một con proxy server để làm cái đấy, gọi là Vim proxy thì Vim tính thêm license của con đấy ngoài về các bạn là nếu mà có cái giải pháp Win1 là bạn sẽ tất cả một con, còn nếu mà cần là nó performance nó cao hơn thì tách ra. Chính xác thì bỏ tách ra. Nó sắp tính ra rồi, nhưng mà nó tính CPU thôi. Nếu mình muốn con nào nó, nếu hệ thống mình đủ lớn, nhưng mà nghĩ là nhiều liên tục mình cần phải để đúc, để cần kết, sẽ cần gọi là để đúc với compress thì mình làm như thế, hoặc là mình dùng tính năng con VM ảo để làm luôn. Ok, cái ratio mà mình có thể nén xuống được bao nhiêu, bởi vì cái đấy nó quyết định cái chuyện là băng thông người nghe nó. Adri, when you have a question about how the compress ratio. Compression ratio is 2:1, but of course you can set it more, but it may affect your performance and backup window. Right? If you set the compression or dedupe too high, then it may affect backup window and performance. Nó sẽ tăng tác động đến cái hiệu năng của cái máy chủ. Cái kinh nghiệm người ta chỉ là lén 21 thôi thì 21 thôi. Two one or 2-1? 2-1, yeah, 2-1. 2-1 đấy ạ. Yeah. Thông thường mấy cái này thì nó thường là nó chuẩn ra nó đi theo tủ đĩa chứ nó không phải đi theo phần mềm. Cái mấy cái hãng làm tủ đĩa nó có nó thuật toán về lén đĩa, thuật toán về xử lý lưu file trong cái đĩa. Thường nó đi theo tủ đĩa. Còn đây là gọi là mình add on cái feature đấy cho tình huống thôi, thì có thể thằng này nó không phải hỗ trợ mạnh như tình huống đấy. Ok, của mình. Thường nó đi theo tủ đĩa chứ nó không đi theo phần mềm. Nó cũng ảnh hưởng đến cái phần tại vì nó là dùng chính CPU của cái máy chủ để làm cái đấy. Rồi Vim thì là phần mềm bên trên. Okay. Go ahead. Keep going. Okay. Yeah. So next is seeding, right? Seeding is where, like just now I mentioned that the first one we always recommend to actually copy out to an external hard disk and move it to the DR side and do a seeding there. So if you have that, it will be much better because the first one will always take some time, right? So this is where you configure the seeding. Okay. So once you have that, guest processing, the same, the application aware, okay, and the schedule, right? So once you have that, all the schedule runs and policy is complete. Thì nó chỉ tốn đoạn đầu thôi, cái con first time backup ấy, còn incremental backup thì sau băng thông thì em nghĩ là anh nghĩ là nó không có vấn đề đâu. Lúc đầu mình mất hơi gian lâu một tí tại vì mình cứ 10 mê thôi mà. Mình sẽ chọn vài ngày cuối tuần ấy, mình làm hết việc đấy, xong rồi sau incremental backup thì nó chỉ là cái chain thôi. Okay, so once you have the schedule, everything, then the replication policy is done. Okay, let me show you what I have here. So this is what I have replicated. If you remember just now, the suffix that we put there is underscore replica. So this is how you identify it's a replica copy. Right, and 3 restore point here. 1, 2, and 3. Okay. Okay. So once you have that,
So once you have that, you can actually do. You will see a replica here, and you can actually do a failover plan. Right, failover plan. Yeah. So if a replica of at a DR site, you'll have a list here. Then you have to do a failover plan. Okay. So just give it a name. The virtual machine that you want to fail over. Yeah. Basically that's it. Right. And you can just do the failover. Okay. Let's just try. So that means the backup site will be come to active, right? Yeah, correct. So can it do it's manual or can we do automatically? Is it working automatically? Or have to? No, you have to trigger it yourself because the reason we do not want it to be auto because they may have a false alarm, a fake one. So you may need to actually verify whether it's really down. Then you only do the failover, right? Yeah. Ví dụ thằng VM nó có cái phần mềm khác mà So the failover tính toán để con biết ra lệnh tự động. Nó tính toán cả chuỗi này, con nào móc con nào rồi bring up lên. Cái này thì trong hướng là nếu mình thấy thực sự sai DC đang có vấn đề hay là maintenance chưa nói vô luận là muốn tạo thành dịch vụ sẽ chuyển bên kia để xử lý, để bên này đang manual bên là maintenance đúng không? Thì mình manual thôi, mình chụp control về đấy. Mình biết có thể là không phải bring up tất cả server, chỉ là một vài server thôi. Mình route traffic nó sẽ bên hướng kia và bên này đang gọi là tạm thời downtime này thay thế cái gì mới, nên là mình downtime bên này, downside bên này đi. Downside có down một vài server không phải down tất cả. Đấy thì cái này nó phải manual để. Yeah, so now it's already failover, right? Okay. I wonder about the delay between between the replicate or failover. I mean that's when you do the replicate or failover and you start the failover server. What's the how much the delay of data between the failover and the real server? Ý quân là delay như này. Ví dụ như là khi replicate thì bao giờ nó sẽ không phải lúc nào cũng phải replicate stream time rồi, nó có sẽ có những cái nó sẽ có cái độ trễ. Nó khoảng ví dụ như là Hyper-V thì nó độ trễ đâu đó khoảng dưới là 5 giây hay là mấy giây đấy, thì cái này nó sẽ So what I'm trying to show here is the re-IP. So once they fail over, they will actually change to that segment. So the host segment, the host bit will always follow the source one. So yeah, so if you put an asterisk here, it will always follow the source, right? The last bit. Okay. The source. Cái này là do IP mình đổi lên kia DA thôi, còn mới mình cho IP mới ra này. Mình sẽ phải câu về độ trễ. Cái câu thực dịch là cái phần trễ là như nào nhỉ? Tại vì replicate là nó sẽ lấy một bản có thể mình lắc checkpoint mình ra bên kia đó cái giống hệt, hoặc là bản real time production chạy qua luôn. Về cái bản chất ý là cái thời gian đấy, hoặc có phải là có thời gian mà từ khi cái con chính ấy nó chết và mình chạy cái replicate đấy là mất bao lâu nữa? Không, cái đấy là chuyện như này, có nghĩa là khi mà một cái server anh replicate sang bên kia thì thực ra bản chất là anh copy hoặc là anh chụp cái dữ liệu nó ở đây anh vứt sang, đúng không? Thì bao giờ nó sẽ có một cái đoạn trễ ở đoạn này, sẽ từ lúc mà anh chụp lần gần nhất và anh vứt sang. Thì ví dụ như là Hyper-V nó rơi khoảng em nhớ nó rơi khoảng 5 giây. Không phải 5 giây, 5 phút. Độ trễ về mặt dữ liệu đúng không? Vâng. Thực ra tại nó quyết định theo checkpoint, lắc checkpoint. Anh có đặt được cái replicate này, cái backup cái replicate job ấy. Đấy thì anh đặt được là lịch trình của nó làm backup replicate như nào ấy. Anh đặt được lịch trình đấy thì nó và cái khi mà anh đặt failover thì nó sẽ lấy cái bản gần nhất đấy. Mình có RTO và RPO, tức thời gian điểm phục hồi, thời gian
chịu mất dữ liệu. Rồi đúng rồi. Đấy thì cái đấy mình quyết định. Còn nhưng mà nghĩa là bên nếu mà ứng dụng của Vim thì có điều chỉnh được hai cái tham số đấy không? Cái tham số đấy mà do ứng dụng quyết định. Ứng dụng quyết định chứ không phải là không phải cái này quyết định. Tại giả sử nếu mình muốn là RTO bằng không có độ trễ nào thì mình chỉ bắt đầu phải sinh liên tục, phải tuổi ghi sang nhau liên tục, đúng không? Cái đấy là tiếng môi trường đáp ứng, tủ đĩa đáp ứng. Còn thì nó không có độ trễ. Còn thứ nhất là mình ok, mình giả sử mình RTO tức là time recover time point, đúng không? Và RTO là phục hồi. Trong tình huống mình bảo là 7 giờ bản ghi của mình là ví dụ đến 7 giờ mình muốn là cái 2 tiếng một lần. Nhưng nguyên tắc là trước 9 giờ thì mình đã bị mất dữ liệu, đúng không? Tại vì đến 9 giờ mình ghi tiếp, ví dụ mình ghi 2 tiếng một lần đấy. Thì như vậy dữ liệu cuối cùng mình last checkpoint là 7 giờ. Đến 9 giờ mất. Cái đấy thì mình quyết định. Mà để quyết định về đấy thì quyết định là ổ cứng này, xin lỗi, tủ đĩa này và kênh truyền này nó đáp ứng được về đấy không? Còn cái việc để đưa ra schedule rồi nó không quyết định việc trễ không trễ, quyết định trễ là việc khác. Nghĩa là nó không quyết định được cái việc trễ là bao nhiêu. Nó quyết định cái đấy mình cái việc khác. Viên chỉ ra lệnh này là tôi hành động theo việc đấy thôi. Còn tôi có hành động hay không là nó do các thành phần cứng khác như kiểu máy chủ, tủ đĩa và kênh truyền nó đáp ứng việc không. Rồi. Giả sử ok mình đường hoa mình có 10 mê mà mình muốn là dữ liệu mình là 1 GB trong 1 tiếng mình copy sang được, đúng không? Ok, giả sử trước 1 tiếng nữa mất thì làm nào? Mình muốn là thì như vậy mình chấp nhận là như vậy là mình chấp nhận thời gian mất của mình là 1 tiếng dữ liệu. 1 tiếng dữ liệu thay đổi. Rồi. Đấy. Thằng Vim này nó không quyết định về đấy. Nó không quyết định độ trễ. Độ trễ là RTO mình phải tính ra cách cứ theo app của mình và cái đấy thì mình theo. Đấy, giả sử mình quyết định là mình muốn là không bị trễ, ví dụ mình dữ liệu của mình 1 GB chẳng hạn, đúng không? Thì 1 GB ok thì nguyên tắc 1 GB truyền trong tốc độ 10 MB thì trong vòng mất bao nhiêu? 1 tiếng nữa mới xong, ví dụ thế. Rồi ok. Nên ví dụ đúng không? Bản chất thì mình coi như mình chấp nhận 1 tiếng, nếu 1 tiếng nó chưa xong rồi thì mình mất. Bản chất là Vim nó sẽ schedule để nó đưa thuật toán để copy và nó đẩy dữ liệu sang. Thế còn cái bản replicate, dung lượng replicate các thứ đấy thì có thể cái Vim nó sẽ đưa ra được tới cái server vật lý này thì một cái dung lượng replicate sang nó sẽ là bao nhiêu. Chính xác thế rồi. Rồi còn cái chuyện là RTO có đảm bảo được hay không là do cái phần physical bên dưới. Nó nằm về đấy. Nó chỉ mapping được, nó mapping được túi này với không gian kia có đáp ứng không này. Và thời gian ông yêu cầu backup bao lâu một lần. Đấy. Còn thời gian là tại sao mình quyết định thời gian là do chính sách về dự phòng dữ liệu của mình. Chứ nó không phải là người quyết định về đấy. Còn ví dụ mình muốn là không có downtime thì là phải sinh chứ không phải async. Đây tình huống này là oan là async đấy. Async chấp nhận là phải có độ trễ được mất, đúng không? Như kiểu mất 1 tiếng. Như từ mình 7 giờ backup mình vào vị 7 giờ backup. Chu kỳ mình 2 tiếng một lần, đúng không? Thì đến trước 9 giờ thì sẽ mất điện và toàn bộ cái giao dịch từ 7 giờ 9 giờ là chưa kịp ghi chẳng hạn. Chưa kịp ghi vẫn ghi máy chủ đấy như backup, chẳng máy chủ được crash thì không khôi phục được. Thì nếu mà không khôi phục thì không sao rồi. Còn nếu không khôi phục được thì bản chất là mình chưa có bản backup đấy, mình backup mình là 7 giờ, đây lần checkpoint của mình 7 giờ. Ok. Cái này nó không ghi RTO và RPO đấy. Okay, Handy, keep moving. Okay. So, okay. Hold on. Okay. So just now, I think there was a question on the replication frequency. So Vim does not do. Vim is actually a asynchronous. So we are not at CDP yet. We're actually based on your schedule. Thì nó set thời gian thôi, nó đâu biết async với sync đâu. Đấy là do mình hiểu môi trường mình. So tốc độ mình cao thì mình liên quan async thôi. Và tốc độ thấp async, còn tốc độ cao thì nó chỉ liên quan schedule thôi. Mình muốn tốc độ 1 phút thì được, mình chậm thì 1 phút nó không thể xử lý được, đúng không? Ví dụ thế, 1 phút lần thì ok, lần first time không được, nhưng mà lần second thì nó khuyến nghị thì tùy môi trường mình lên quyết định lúc nào. Tại vì nếu giúp mình tính ra khối dữ liệu mình giả sử mình nói là mình từ 100 MB một ngày sinh 100 sinh ra một ngày đi. Thì một ngày thế thì mình khuyến nghị như vậy, mình sẽ tính toán lại như vậy 100 MB thì bao lâu backup xong nữa thì mình quy ra schedule mình như nào sắp nhất cho hợp lý. Okay, so the replica is replicate the increasing database only or the own total database? I mean incremental. Incremental. The changing. For the first time is full, right? Yeah. And the next step is incremental backup, right? Yes, correct. Okay. Đấy thì chỉ đoạn đầu nhưng nó mất thời gian cái đoạn đầu thôi. Mình full cả bộ đấy. Và sau là incremental thì hoàn toàn là mình dữ liệu mình biết là khoảng sinh ra 1 tiếng là khoảng 110 hạn đấy. Thì mình căn cứ giờ này mình thấy là phù hợp mình cho vào. Đừng để ngắn quá nó mất thời gian của nhau. Yeah.
So for here, I want to emphasize because some customer may want like every 15 minutes, but everything is depend on the infrastructure, like the bandwidth, data size. So yeah, I mean this needs to be fine tuned accordingly based on once it's being deployed. Yeah, because as I mentioned, we are not synchronous. It's just asynchronous replication at this point, right? Yeah, I see. Yeah. So yeah. So I have this failover. Okay, I can do a permanent failover. Yeah. Okay, or I can just fail back to production. So let's just fail back. Right. Cái này So rất there's a đúng few options. một cái lần hệ thống đấy, mình Yeah. kiểu là về cái toàn là dừng vì lý do bên này khu này mất điện hay là phải dừng đổi server mới thì bật con đi cho chạy đi, tiếp tục chạy đi đấy, ở bên này đang xử lý xong khoảng 1 tiếng xong lại bật lại, quay lại con này làm chính con kia này, quay trở lại phụ nó thuộc cái đấy. So yeah, so if it's a software related issue, we'll always check this option because this will actually fill back more faster. But if it's a hardware issue or power loss, this option should not be used, right? So yeah, because when you have that hardware or power loss, the storage, the blocks are different, so that's the reason. Okay. Đấy, cái này thì tôi tự do luôn. Chứ mình bao sang là lý do mình update cái patch của Windows. Đấy thì không muốn là chuyện backup nó ảnh hưởng đến cái giao dịch của mình với cái chủ đấy thì mình bật con kia lên, sau đó mình muốn quay con này tất nhiên là vì vừa xong tôi chỉ patch Windows patch, tôi không phải là xử lý thay thế phần cứng gì cả. Đấy thì tôi khuyến nghị là thì tình huống này nó làm nhanh, nó có khởi động nhanh hơn, nó không phải check nhiều thứ nữa. Đấy thì cái tình huống này là không phải lỗi của phần cứng mà chỉ là lỗi như kiểu mình muốn dừng gián đoạn vì lý do mình có thể là xử lý cái phần mềm trên cái Windows hay là cái gì đó, tạm thời down cái service của nó đi. Ok. Nhưng mà khi như vậy bring con kia lên xong con kia nó sẽ replicate ngược về con không, replicate này nó theo chương trình của mình. Nó quay chương trình của mình đến kiểu đến mấy tiếng lần hay bao nhiêu đấy nó có không đúng rồi, theo cái chương trình. Khuyến nghị là thông thường mình làm thì xong mình lên lại làm phát luôn ngay lập tức đấy đúng không? Làm một backup ấy, backup trước rồi mới replicate, nó khuyến nghị phải backup trước rồi replicate chứ đừng replicate thẳng. Ý là chẳng hạn như em up cái bản patch vào con chính ở bên này. Thì lúc trong thời gian đấy em down cái con này xuống, em down network con này xuống, em bring con kia lên để chạy đúng không? Bring con ở bên trong DI lên để chạy, thì sau khi mà dựng con này lên thì swap lại, tức là swap vào đây thì con này active thì nó sẽ replicate cái phần OS patch sang con kia. Nó chính là incremental update đấy. Vẫn là theo một chiều thế này xem. Yeah, so when you do a failback, there's an option here to power on after failback. So when you're doing failback, the replica will actually be power off. So there will be a downtime there, right? Yeah. Yeah. So let's finish. So while waiting, any questions on this side of backup replication and also file level recovery? Tôi xem cái đã đúng nhu cầu mình hay còn một số nhu cầu gì khác mà liên quan đến phần lưu trữ của mình mà cần phải thêm không? Cái nhiệm vụ mình chính là mấy con Hyper-V là một là backup đương nhiên rồi. Kết sang này. Hiện tại mình chưa replicate thì mình chỉ là backup copy sang. Thực ra là có replicate nhưng mà replicate ở trong local thì còn phía bên có một con thì bọn em backup và em mang vào trong đó để trong đó. Không, hiện tại bây giờ hiện tại con tủ cái kia mình đang làm như nào? Nếu mình chưa làm một replicate hai sai thì bây giờ mình đang xử lý như nào? Thực ra là đang là chỉ có một số cái con server làm thì làm backup vứt vào trong đó. Backup xong mình đẩy bản backup vào đúng không? Nó sẽ bị delay về. Chưa phải là replicate đúng không? Đấy là bản backup đúng không? Mình copy vào đúng không? Đúng rồi. Là copy hai cái view backup đấy. Đúng rồi. Ok. Copy cái máy ảo vứt. Ok, copy máy ảo.
Thì ngoài ra còn anh nghĩ là cô xem có nhu cầu gì khác. Cái này đương nhiên hỗ trợ VM, thế mình chia sẻ VM, cái này là mình đang demo hai VM, nó có cả VM luôn này. Tức là mình lên hai VM chả vấn đề gì cả. Cái phương pháp vận hành method giống hệt nhau, chỉ là môi trường thôi, hai V hay là VM thôi. Okay, Harry, for the to make sure that we would like to check VM can work good with the IBM storage, right? Sorry, can you repeat? IBM. I mean, can we work with Lenovo StoreWire V3700? Yeah, for the, you mean storage snapshot? No, for compatible between the Vim with the Lenovo storage. No issue. No issue. We are actually storage agnostic. It doesn't matter what storage you are using. We can backup or restore. Okay. Hello anh Tuyền, hello Quân ơi, mình Long đây. Tức là cái backup storage á, thì Vim nó work với tất cả cái storage nào cũng được. Nhưng mà còn nó sẽ có tính năng gọi là storage snapshot, tức là nó sẽ không snapshot trên cái phần Hyper mà nó sẽ dùng cái bản snapshot của storage luôn, thì giúp cho cái việc mà backup với việc restore nó sẽ nhanh hơn. Ok, đúng rồi. Thì Vim có support với cái tủ Lenovo series 3007 không? C3007. Cái đó nó support hành tinh luôn. Nó support 37 StoreWire, em có tài liệu. Nghĩa là nó sẽ integrate được với cái StoreWire IBM để nó truyền cái lệnh xuống cho cái StoreWire nó tự snapshot được. Mà vấn đề là cái này thì mình có hiện giờ mình đang chạy snapshot ở trên StoreWire không anh? Hiện giờ thì chưa. Nhưng nếu chuyển sang snapshot thì có vấn đề gì không? Dạ không, thì tại vì StoreWire nó cung cấp cho mình một cái giải pháp snapshot trên cả cái volume hay là một cái gì đó, thì hiện giờ trước giờ mình có đang xài những cái giải pháp này hay là mình vẫn dùng backup bình thường thôi. Mình vẫn đang dùng backup bình thường nên mình chưa xài cái StoreWire snapshot. Dạ, thì nếu mà anh muốn xài thì Vim này nó hỗ trợ cho mình cái việc đó luôn. Khi mình cài vô nó sẽ tích hợp được, nó hiểu, nó truyền cái lệnh xuống được cho StoreWire. Dạ, cái này snapshot thì lúc mà nó snapshot luôn cả một cái volume thì nhanh hơn, restore nó cũng nhanh hơn. Thì tùy cái cách mà mình thiết kế cái con storage của mình làm sao để phù hợp cho cái nhu cầu mình sử dụng á. Cái lúc đó mình ví dụ như mình tạo ra một cái storage snapshot thì nó sẽ không recover đến cái gọi là file level được nữa. Dạ đúng rồi, ví dụ như anh tạo ra một cái volume chứa một đống này, database này, anh muốn snapshot nó lại cái thời điểm đó thì nó tạo cho mình recovery point trên những cái snapshot trên cái volume đó, thì mình recovery point nó nhanh hơn. Việc là mình sử dụng mình backup từng cái block ở trong đó. Cho nên khi mà mình tạo VMDK hay là mình tạo máy ảo thì mình backup nó sâu xuống tới mức độ gọi là của OS rồi. Còn cái snapshot này nó snapshot trên cái phần của nó luôn, nó không cần biết ở dưới là như thế nào, nó tùy vô cái case mà mình muốn làm như thế nào nó sẽ nhanh hơn. cái phần bên ngoài phần backup thì mình có cái tủ lab riêng của hiện tại tủ lab lab không có đúng không? Hiện tại quân sự quản lab mà chính cái tủ đấy đúng không? Hiện tại tủ đấy luôn ở một khu khác rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình sang tại tủ đấy sau đấy tech local trong tủ đấy. Đấy là mình đã biết tủ rồi local transit. Không, nó là disk còn phần kia test mà Harry anh Long ơi. Dạ em nghe đây ạ. Ok, có thể câu hỏi là Vim có thể control cái phần test bên ngoài không, để hiện tại khách hàng đang backup từ tủ IBM của họ ấy, là có phần backup lần luôn trên tủ đấy,
ở một module khác và phần backup nữa họ đẩy sang test. Thì cái câu hỏi là Vim có support với kết nối test bên ngoài không? Ok. Anh đợi một tí nha, để em check với anh đi. Nào nhỉ? Test Anh, có Vim nó hỗ trợ backup ra test. Có cần chính xác về test thắng rồi test để verify này không? Thường là những cái test là nó đã hỗ trợ test thì nó sẽ hỗ trợ hết những cái hãng well known bây giờ. Em không biết là bên mình xài cái hãng nó có chuyên biệt gì không anh? Dell, HP gì không anh? Là tôi của Dell đúng không? LTO là cái dòng của cái ổ test cartridge thôi. Anh có coi cái test drive nó là cái hiệu gì không anh? test drive là của IBM ấy. Dạ IBM thì em nghĩ nó không có vấn đề gì đâu anh ơi, những cái thằng nó quen ngon lắm. Thì cái việc cái việc backup restore trên tab là Vim mới control được nhé. Với lại em muốn nói cái tính năng mà storage snapshot á, thì nó hiện tại thì nó chỉ support trên môi trường VMware thôi. Hyper-V thì nó sẽ chưa có support cho tính năng storage snapshot. Hiện giờ như là bên MSIG của mình vẫn chưa xài storage snapshot anh nhỉ? Đúng, mình chưa xài, chưa. So if no questions here, I want to show on the AD server recovery. Because there was a request, let me show. So basically AD server, the same policy, just that guest processing you need to enable this one, right? The enable application aware, and you have to put the OS credential password, right? Once you have that, you can do the backup. Once you have the backup here, right? If it's a AD server, you can directly see that you can actually restore AD. Right, you would not see any other option, right? Example, Exchange, right? You can only see Exchange, or SQL. You can only see SQL, right? The rest is normal, file level, or export. Okay, so let me show what option you can have for Active Directory. Right. I have a question here. Will support Oracle database? Oracle database, yes, but there's a configuration that we support. Not we have a specific configuration which we support. So you mean have another engineer to have to manual to configure some? No, it's just the Oracle installation which we support, like 11G on a certain version of the OS. Okay. Support the 11G version, right? Let me check. I'll get back to you that one. Okay. You can get later. Let me show the Active Directory. So here I have multiple restore point, right? You can just select any one. Okay. So just give it a reason. Just finish. Oracle là có phần backup riêng nó mà đâu cả, nó không muốn thằng nào can thiệp vào. Như Vim là cũng tốt hơn là bắt đầu can thiệp được vào. Okay. So this is our Vim Explorer for AD, right? As you can see, like the file level, it's the same, it's similar. So it's quite easy to actually look for some objects you want to restore. So few things you can see here. Group policy, right? Yeah.
okay, and some other users you can actually restore. Okay, let's see. So you can actually restore direct to the AD, okay, the production AD, or restore to somewhere else, or to actually export it to anywhere, right? So you can actually also compare the attributes. So this will actually compare what you have backup and also what is in the production. AD server. Okay. Let me check on my AD server. Cái tình huống mà một user vấn đề ấy, thì không can thiệp cả backup cả cái server gì cả, thì restore cái user thôi, phục hồi cái user đấy ở cái mức logic file cuối cùng nào đấy. Let me restart my AD server. Nên như em nói là phần mail đó đúng không? Mail là có thể can thiệp thẳng vào từng mail của một người. Nếu họ bảo là họ mất email trong một tuần này thì chứ không phải là phục hồi cả hộp mail gì cả. Thì lúc cái email một tuần trước là nhà nào tìm ra can thiệp mức chứ không phải phục hồi cả cái hộp mail gì cả, hay là cả một cái công phục hồi một mail của một user đến mức độ như vậy. Dạ đúng rồi. Thì cái đó là em xin nói thêm á, thì cái đó là cái tính năng mà nó gọi là Veeam Explorer á. Thì giống như anh đã nói á, ví dụ một cái email nào mà tức là chỉ cần một search, ví dụ là meeting with anh Quân, như đúng không? Thì khi mà search đó thì nó sẽ restore lại đúng vào mail của cái người đó luôn. Thì đó là cái tính năng Veeam Explorer. Thì cái hiện tại application mà nó support đến tính năng đó nhé, tức là tính năng mà Veeam Explorer theo kiểu file nó sẽ là AD, Exchange, SharePoint, SQL Server, Oracle. Oracle thì SQL có bị giới hạn theo từng cái version không anh? SQL để em tìm nha. Okay. SQL thì let me show this. So this is what we support. Okay, AD, Exchange, SharePoint, SQL, and Oracle. These are the one that we have. So like Oracle, which I mentioned, like 11G or 12C, right, must run on this OS. Okay. Yeah, or 11G on the Linux must run on this OS. So let me share this over the chat. Đúng rồi. Okay, Andy, you can share. Thì Andy sẽ share một cái nó gọi là Health Center của Veeam á, thì trên đó nó sẽ ghi rõ luôn phiên bản nào, OS nào. Andy, you can share with them. Yeah. Please, thank you. So let's run this again. Still not available. Mọi người có thấy cái đường link Andy share chưa ạ? Thế nơi không sao đâu. Dạ, cái Help Center. Ok, thì trong đó là nó có đầy đủ thông tin luôn đấy. Thì mọi người có thể tham khảo. Let me try one more time. Okay. So this is what I was trying to show for the Active Directory, where you can actually compare your production and what you backup. So if you see the bold part here in the red box, so this is what changed.
That means from a backup point of view and a production point of view. This is for comparison. Right. So some of the explorers here we have Exchange, SharePoint, AD, Oracle. So anything else here? So basically, I've shown the backup replication, recovery of the whole virtual machine. Con xem là còn có gì yêu cầu khác, anh nghĩ là nó khớp với các yêu cầu đơn phương. Thì tôi có thể thứ nhất là ứng dụng Microsoft OK, thì chuẩn ID rồi SharePoint rồi email, và thứ hai môi trường Hyper-V, backup, liên kết. Thì tôi sẽ làm nó khớp hẳn với tất cả những cầu mình chưa với OK tương thích rồi. Tại vì thường nó độc lập tổ yết nó cái chuyện là đôi khi một số tính năng advanced như kiểu snapshot đấy nó tùy người luôn, nhưng mà đấy là cái khác. Thông thường nó không coi tổ yết chỉ là môi trường để nó lưu thôi, nó có thể với Windows bên trên nó thả dưới và VM bên trên, Hyper-V bên trên thôi, còn nó móc vào vùng nào là do cái phần kia nó móc rồi. Thì như vậy là nó còn những quy trình bị schedule như nào do mình quyết định, dẫn là mình quyết định của vấn đề cái môi trường tổ yết của mình. Hỗ trợ có oan, hỗ trợ là nó async thì thường oan tốt hơn là xử lý hết. Hỗ trợ là mình xét cái volume và mình ra sẽ nghiệm phù hợp. Thế thì anh nghĩ là cái yêu cầu mình backup và cái level kết hay sai nó đúng yêu cầu. Trong tình huống cái file A là file DC đi, nó đã có bản backup tại DA rồi đấy, vì một lý do gì đó cái thằng DC nó phải tạm dừng vì maintenance hay là sửa chữa một cái thiết bị đấy, thì nó phải bring up cái con VM ở bên kia lên. Dạ đúng rồi. Để làm chạy chính trong thời điểm đấy, thì lúc đó nó vẫn tính là license của DC đúng không, chứ không phải là activity đúng không? Đúng rồi. Tức là nó không replicate lại, nó chỉ là bật lên để cho chạy thôi. Đúng rồi, bật lên cho chạy thôi chứ không replicate lại. Bật lên chạy thì bên kia phải maintenance thì có. Đấy. Dạ đúng rồi. Như vậy là tính trên hot đúng không? Tính hot thì dạ, đúng rồi, tính trên hot, tính trên CPU của hot, tính CPU của hot. Là cái CPU vật lý đúng không? Cái còn là đúng rồi, CPU vật lý. Đúng rồi. Và Vim có mấy kiểu license như Enterprise này hay là Standard này? Thì cơ bản là em nói sơ nhé. Vim thì có 3 là Standard, Enterprise và Anti-Plus. Thì khi mà mình có DCDA thì mình nó sẽ khác những những tính năng như thế này. Thì cái phiên bản mà muốn mà support cho local phải từ Enterprise trở lên, và phiên bản còn nếu mà high size phải dùng Enterprise Plus thì nó sẽ có tính năng One Acceleration. Ok, thì cảm ơn Long, thì xong mình sẽ rồi đấy, sẽ gửi lại cái thông tin đầy đủ cho khách hàng ấy. Thì với khách hàng cũng đang có một họp khác, thì anh em mình sẽ kết thúc cái buổi hôm nay. Thì cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn Quân, cảm ơn anh Tuyền, đội Dimension Data, cảm ơn Công nhé. Dạ vâng. Thank you Mr. Long, thank you Mr. Andy. Thank you Andy. Thank you guys. Bye.